Carpentry with Chris, enjoy the show. Carpintería con Chris, disfruten el show. God bless you, Dios me lo bendiga. Here working on the handrail, just kicking it a little bit. Aquí trabajando en la pasamano, solo pateándolo un poquito, using the rotary hammer, usando el rotary hammer. And just kind of doing the same thing that we did last week, haciendo la misma cosa de la semana antepasada. Here just using the tap cons, putting some washers, poniendo unos washers. So then it gets good friction, agarra muy buena fricción cuando uno lo está presionando. Then you do the rotary hammer once again. Then the tap cons y después los tap cons. And right here it's just important to have a watch. Aquí es importante tener un reloj just to take track of time. Para poder decir el tiempo, aquí tomando una medida de 3.5, 3.5, marking it right there, haciendo una marca. Y la otra marca, and the other mark at 17.5, 17.5, because that's where we're going to put the screws. Ahí es donde vamos a poner los tornillos. And there we go, putting the screws right there. Y ahí estamos poniendo los tornillos. And right here, removing the nails. Aquí quitando los esclavos. Los clavos aquí. Taking away the screws and then hitting them down. Y después golpeándolos hacia abajo con el martillo with the hammer. And here you guys are going to get a little bit of a surprise. Y aquí van a agarrar una sorpresa. Just wait for it. Not right now, but just wait for it. Ahorita no, pero esperen. And then I'm using the hammer, estoy usando el martillo to take away the nails, para quitar los clavos. And honestly, this isn't a good technique. I should be using my cat's paw. Debo estar usando mi cat's paw, pero mira lo que pasa. Look what happens. I literally just broke my stiletto hammer. Acabo de quebrar mi martillo. I was kind of upset. 115, 20 bucks down the drain, but it is what it is. $120 ahí. So this is what I should have been doing from the beginning. Esto es lo que hubiera hecho desde el principio. Using the cat's paw. So obviously I'm gonna have to go buy a new hammer. Obviamente voy a tener que comprar un otro martillo. And here I'm using the toe board technique. And once again, just getting the skill saw to cut it. Y usando el skill saw para cortarlo. To get at the right measurement, para agarrarlo a la medida adecuada. So we see that sticking out. Eso está saliendo un poquito. I put my hand where I'm going to cut it. Pongo mi mano donde lo voy a cortar, and then I move it. Después muevo mi mano, I move my hand. Then I adjust it and put it right there. Obviously I'm going to put some screws on there at the end. Después le voy a poner unos tornillos al fin. And the same thing over here, y el mismo proceso, cortándolo, cutting it. Moving my hand, quitando mi mano y cortándolo, and then cutting it. Sticking out a little bit, está saliendo un poco. Get the skill saw, put my hand where I'm going to cut it, pongo mi mano donde lo voy a cortar, después muevo mi mano, then I move my hand. Then I put it in, right there with the blocks. And I always clean up my area. Don't want to be known for someone who's messy. Siempre limpio mi área. And then right here I'm measuring which screws I can fit through there. Y estoy aquí tomando la medida para ver cuál tornillos puedo poner ahí. And those are the ones. Y esos son los que vamos a hacer. And obviously I'm going to pick up all those screws after. Y obviamente voy a recoger todos esos tornillos después. And repeat the same cycle, y se repite el mismo ciclo al otro lado, on the other side. Careful of your thumbs, tengan cuidado de sus dedos pulgares, and just nice and easy, todo despacio. Right here I'm going to see how much space I need, cuánto espacio necesito for the next toe board, and I make a mark right there with my hand, hago una marca ahí con mi mano, I cut it, lo corto. You see, it's always good to know where your things are. Muy bien, muy importante para saber dónde están tus cosas. Si uno es organizado. If you're organized, that's what happens. You know where things are. Si usted es organizado, usted sabe dónde están las cosas.
Now I'm doing the 2x4s, the handrail, hoy los 2x4s, and I'm putting the screws on first, poniendo los tornillos primero, and at the end I put a screw, y al final puse ahí un tornillo. When you don't have a partner, it's easier for you. Así que es más fácil para uno cuando uno no tiene un ayudante. And same thing over here, y la misma cosa al otro lado. Then I try to make it look as nice and flush as possible. Same measurements for the screws. Y tratando de hacer todo bien organizado y agarrar la medida adecuada para el tornillo. And then with the skill saw, I'm going to cut those that are sticking out. Y con el skill saw voy a cortar lo que está saliendo un poquito más de los 2x4s, of the 2x4s. And this, I put the skill saw upright. Y aquí pongo el skill saw un poquito arriba, como 90 grados. Y ahí se quedó. And that's how it looks. Now here I'm going to work on a shelf. Aquí voy a estar haciendo un estante. So tengo que agarrar las medidas, so I have to get the measurements. 2x4s, 2x4s. And here just working on the measurements. Seeing the length of the 2x4, viendo aquí la medida del 2x4. Using the level, usando el nivel para ver todo salga bien. Then starting to screw it in. Y voy comenzando a meter los tornillos. And seeing the height of where I put the 2x4, so I can put it at the correct height on the other side, y viendo la medida y la altura donde puse el 2x4 en el otro lado. Putting the screws in first, poniendo los tornillos adentro primero. And the same concept, y el mismo concepto, viendo ahí el nivel, looking at the level. Looks good. Mira bien. Now the shelf, plywood. Hoy el estante hecho de plywood. And here I'm having a difficult time because it's a little bit long. Y aquí tengo un poco de dificultad porque el plywood es un poco largo. Entonces lo que decidí fue ir afuera y cortarlo. Then I went outside and I just cut a little bit more off. And that's all for this week, guys. Todo para esta semana. Dios me lo bendiga. God bless you. Have a good one. Until next time. Hasta la próxima.